Very good morning, my dear students. Welcome to scoreplus. Today very interesting topic. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తామంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్. మీకు సిబిఎస్ఈ బోర్డ్ లెవెల్ JEE మెయిన్ లెవెల్ వరకు చాలా ఈజీగానే ఉంటుంది. కానీ JEE అడ్వాన్స్ లెవెల్లో దీంట్లో క్వశ్చన్ మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, చాలా మజా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, చలో లెట్ us స్టార్ట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. అసలు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే ఏంది, అది మనకి ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగపడుతుంది డిస్కస్ చేద్దాం రండి. చలో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ చూడండి. కాంప్లెక్స్ నెంబర్ డిస్కస్ చేసే ముందు ఒకసారి ఒక 5 minutes మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. దాంట్లో మనకు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఇమేజినరీ నెంబర్ ఎక్కడ వస్తుందో చెక్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ మనం షిఫ్ట్ అయిపోదాం. మీకు 10th క్లాస్లో తెలుసు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ y is equal to ax square plus bx plus c is equal to 0. రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లేకపోతే జీరోస్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి రూట్స్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ x is equal to -b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a b square minus 4ac by 2a. మీకు ఆల్రెడీ 10th క్లాస్లోనే మనకి ఇమేజినరీ నెంబర్స్ యూజ్ఫుల్ అవుతాయి, కానీ అక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకోమన్నట్టు. ఓకే, అది ఎక్కడ యూజ్ఫుల్ అయితే ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అండర్ రూట్ ఆఫ్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac మనం ఏమంటాం, ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ డి ఉంటుంది. డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. మీకు ఆల్రెడీ అక్కడ కండిషన్ తెలుసు మనకి, డి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, d is greater than 0, d is less than 0, d is equal to 0. సరే, ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ d is greater than 0 రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి, రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. అంటే ఇక్కడ మన గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే x యాక్సిస్ మనకి 2 points వద్ద ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది. సో సపోజ్ ఆల్ఫా కామా బీటా ఆర్ ది రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్, దెన్ ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫా బీటా x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్. అక్కడ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. ఇవన్నీ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇంకా 10th క్లాస్లో చేసి ఉంటాం. रूट्स आर रियल अंड इक्वल. ఇక్కడ చూడ ఆల్ఫా కామా సపోజ్ 0 लिया, फिर ఆల్ఫా కామా 0 మనకి ఇక్కడ రూట్ రియల్ రిపీట్ అవుతుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేసులో చూడండి, ఇక్కడ d is less than 0, దెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ గ్రాఫ్ అనేది డస్ నాట్ టచెస్ ది x యాక్సిస్. ఇక్కడ x యాక్సిస్కి టచ్ కూడా చేయదు, ఇంటర్సెప్ట్ కూడా చేయదు అన్నట్టు. d is greater than 0 మనకు ఆల్రెడీ పతా, రూట్స్ ఆర్ ఎలా ఉంటాయి మనకి, రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్, రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. ఇక్కడ చూడు ఆల్ఫా కామా బీటా, సపోజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాం మనం, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 తీసుకున్నాం. రూట్స్ చూడు 2, 5 రియల్ నెంబర్స్, అవి డిఫరెంట్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టు. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్. రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ ఈక్వల్ అంటే ఇక్కడ రూట్ అనేది ఒకటే రూటు 2 times రిపీట్ అవుతుంది, అది కూడా రియల్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x minus 1 whole square, y is equal to x minus 1 whole square గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉంటుంది, 1, 0. సో x ఈక్వల్ దిస్ ఈక్వల్ 0 తీసుకున్నాం అంటే మనం x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 1 ఈజ్ అ రియల్ రూట్ దట్ ఈస్ రిపీటింగ్ 2 times. నెక్స్ట్ కేసు చూడండి, ఇక్కడ d ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. 10th క్లాస్లో ఈ కేసు మనం డిస్కస్ చేయము. ఎందుకు డిస్కస్ చేయమంటే d ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 అంటే గ్రాఫ్ ax square plus bx plus c
డస్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ డస్ నాట్ టచెస్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్. డస్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ డస్ నాట్ టచెస్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 టైమ్స్ ఇంటర్సెప్ట్ అయ్యిందంటే ఈ రెండు మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఏంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే మనకి రియల్ నెంబర్స్, దట్ ఈస్ రియల్ యాక్సిస్. రియల్ యాక్సిస్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్లో మొత్తం మనకి రియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. రియల్ నెంబర్స్ ఉండేది ఎక్కడైతే ఇంటర్సెప్ట్ అయిందో ఆల్ఫా కామా బీటా, దట్ ఈస్ 2, 5 అవి రియల్ నెంబర్స్ అన్నట్టు. ఇక్కడ కూడా సెకండ్ కేసులో डी ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, डी ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అంటే పారాబోలా జో హై ఎక్స్ యాక్సిస్ మనకి ఒకటే పాయింట్ వరకు టచ్ చేసి కానీ అది రిపీటింగ్ రూట్స్ అవుతాయి, దట్ ఈస్ 1,0 1,0 దట్ ఈస్ 1,1. ఇక్కడ థర్డ్ కేసులో ఏమైందంటే ఏ జో గ్రాఫ్ అనేది అబౌవ్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటుంది లేకపోతే బిలో ది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంటుంది. 2 కేసెస్, ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అబౌవ్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 బిలో ది ఎక్స్ యాక్సిస్, బట్ డస్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ డస్ నాట్ టచెస్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్. అంటే ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఇందులో రూట్స్ లేవని కాదు, రూట్స్ ఉంటాయి, అవి రియల్ నెంబర్స్ కాదు. రియల్ నెంబర్స్ కాదు అంటే ఆటోమేటిక్లీ ఇక్కడ కేసు ఏమైందంటే అది ఇమేజినరీ నెంబర్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అన్నట్టు. సో ax² + bx + c డస్ నాట్ ఇంటర్సెక్ట్ డస్ నాట్ టచెస్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్, దెన్ రూట్స్ ఆర్ ఇమేజినరీ. రూట్స్ ఆర్ ఇమేజినరీ అంటే ఇక్కడ డి చూడండి, డి అనేది b² - 4ac, ఇక్కడ చూడండి b² - 4ac ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. సో ఇది మొత్తం మనకి ఎలా ఉంటుంది, అండర్ రూట్ ఆఫ్ b² - 4ac, అండర్ రూట్ ఆఫ్ b² - 4ac. అండర్ రూట్ మే నెగిటివ్ వాల్యూ అనేది మనకి రియల్ నెంబర్లో ఉండవు అన్నట్టు. అవి అండర్ రూట్ మే నెగిటివ్ వాల్యూ అనేది రియల్ నెంబర్లో ఉండదు. దానికోసం మనం ఏం చేస్తుంటుందని ఇమేజినరీ నెంబర్గా కన్సిడర్ చేసుకుని దానికి మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం అన్నట్టు. సరే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, అండర్ రూట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ మీకు 10th క్లాస్ వరకు రాలేదు, ఇక్కడ నుంచి మనకి కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వాల్యూ. సపోజ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ -1, అండర్ రూట్ ఆఫ్ -1 అనేది మనకి రియల్ యాక్సిస్ మీద ఉండదు అన్నట్టు. సో దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇమేజినరీ నెంబర్ అంటే మనం అయోటాసే ఇండికేట్ చేస్తాం మనం. అండర్ రూట్ ఆఫ్ -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయోటా, దట్ ఈస్ ఇమేజినరీ నెంబర్. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ ఇస్తామంటే మనం దట్ ఈస్ -1 అండర్ రూట్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయోటా స్క్వేర్. సో అయోటా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. క్లియర్? సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ -4, అండర్ రూట్ ఆఫ్ -4కి మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, మనం అండర్ రూట్ ఆఫ్ -1 ఇంటూ 4 రాసుకోవచ్చు ఈ విధంగా. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ -1 ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 4. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ 4ని మనం 2 రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ 2 ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ -1 మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే అయోటా. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూడండి, అండర్ రూట్ ఆఫ్ -9, అండర్ రూట్ ఆఫ్ -9 మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, మనం 9 ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ -1. సో 9 ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, 3 ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ -1 మొదలు 3 ఇంటూ అయోటా. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ -10, అండర్ రూట్ ఆఫ్ -10 ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు మనం, దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ -10, దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 10 ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ -1. సో దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 10 ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ -1కు అయోటా తీసుకుంటాం. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూడండి, మనకి కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అనేది ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామంటే మనం जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग हैं जेड से डिनोट చేస్తాం. जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर जेड तो डिनोट చేస్తాం, దట్ ఈస్ जेड ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ అయోటా బి లేకపోతే ఎక్స్ ప్లస్ అయోటా వై కూడా తీసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం ఎట్లయినా. ఓకే, సో ఏ ప్లస్ అయోటా బి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ అయోటా బి వేర్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్. అయోటా అనేది ఐసి ఇండికేట్ చేస్తాం. అయోటా అనేది దీని వాల్యూ అనేది అండర్ రూట్ ఆఫ్ -1 ఉంటుంది. అయోటా అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ -1. అయోటా స్క్వేర్ ఇక్కడ చూడండి, అయోటా స్క్వేర్ అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం మనం -1. అయోటా క్యూబ్ అంటే అయోటా క్యూబ్ని మనం అయోటా స్క్వేర్ ఇంటూ అయోటా రాసుకోవచ్చు మనం,
What is iota square? Iota square is equal to minus 1 into iota. This is equal to minus iota. క్లియర్. నెక్స్ట్ iota పవర్ 4 తీసుకుందాం అనుకో మనం. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? iota స్క్వేర్ ఇంటూ iota స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు మనం. వాట్ ఈజ్ iota స్క్వేర్? iota స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఇంటూ iota స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. క్లియర్. చలో నెక్స్ట్ చెప్పుకుందాం అనేది. సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ iota b. దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఏని మనం రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటాం మేడం. ఏ ఇస్ దిస్ ఈజ్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్. రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్. సో మనం ఏం చేస్తుంటామని ఆర్ఈ సఫిక్స్ మే జెడ్ అని రాసుకుంటాం. ఏ ఇస్ రియల్, స్మాల్ ఏ కామా బి రెండు మనకి రియల్ నెంబర్సే. ఏ రియల్ నెంబర్, బి ఆల్సో రియల్ నెంబర్, బట్ అయోటా ఇమేజినరీ నెంబర్ అవుతుంది. కానీ మనం ఏని మనం ఏం చేస్తామంటే దట్ ఈస్ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటాం. రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఈ తోడ కొంత బేస్లో మనం జెడ్ అని రాసుకుంటాం. ఓకే, ఈ పార్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇమేజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్. ఇమేజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ అంటాం. దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే క్యాపిటల్ ఐ ఎం ఇమేజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ జెడ్ అలా రాసుకుంటాం. సో ఠీకే. జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ iota b. జనరల్ మనం కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఏం చేస్తామంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ iota b ఫామ్ రాసుకుంటాం. ఏని మనం ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఆల్ రియల్ నెంబర్స్. ఏని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ పార్ట్ మనం దిస్ ఈజ్ రియల్ పార్ట్ అంటాం, దిస్ ఈజ్ మనం ఇమేజినరీ పార్ట్ అంటాం. సో రియల్ పార్ట్కి ఆర్ఈ ఆఫ్ జెడ్, ఇమేజినరీ పార్ట్ని ఐఎం ఆఫ్ జెడ్ యాస్ రాసుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a plus iota b. This is the real part of z. This is imaginary part of z. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎలాగైతే మనం x అండ్ y యాక్సిస్ ఇక్కడ కూడా x అండ్ y యాక్సిస్, కాకపోతే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే x యాక్సిస్ మనం రియల్ యాక్సిస్గా తీసుకుంటాం. దీన్ని మనం రియల్ యాక్సిస్గా తీసుకుంటాం. y యాక్సిస్ మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే ఇమేజినరీ యాక్సిస్. y యాక్సిస్ మనం ఇమేజినరీ యాక్సిస్. ఓకే, ఇక్కడ మనం అయోటా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ అనుకోవటం. ఇక్కడ చూడండి x యాక్సిస్ y యాక్సిస్. ఇక్కడ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ iota b. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ iota b. ఇది ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఆరిజిన్ 0,0. జనరల్ కోఆర్డినేట్స్ z is equal to a plus iota b. This is real part, this is imaginary part. సో మనం కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే బ్రాకెట్లో మనం జస్ట్ సింపుల్లీ a కామా b కూడా అలా కూడా రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు. జనరల్ మనం కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్లో ఎలా రాసుకుంటాం 2,3 అంటే కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ 2,3. దీని కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో ఎలా రాసుకుంటాం అంటే z is equal to రియల్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ ఇమేజినరీ యాక్సిస్, దట్ ఈస్ 2 plus 3 into iota. z is equal to 2 plus 3 iota. కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్లో మనం ఏం రాసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ a కామా దట్ ఈస్ 2,3, దట్ ఈస్ x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్లో ఆల్రెడీ మనకి iota ఇన్బిల్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు z, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ b తీసుకుంటే క్లియర్. దట్ ఈస్ లెంత్ ఆఫ్ AB. ఇక్కడ చూడండి లెంత్ ఆఫ్ AB. దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్లో మనం ఎలా అయితే తీసుకుంటాం ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. సాల్వ్ చేయటం ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మనం కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్లో, ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే విధంగా సాల్వ్ చేస్తాం. లెంత్ ఆఫ్ AB దట్ ఈస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ Z అంటాం మనం. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ Z అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ లెంత్ అన్నట్టు, AB లెంత్.
దట్ ఈస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ జెడ్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు బి. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు బి అంటే ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఈస్ x1 y1, x1 y1, x2 y2, x2 y2. ఫార్ములా తెలుసు మనకి, డిస్టెన్స్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా? x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్, x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్, y2 మైనస్ y1 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి, x2 మైనస్ x1 హోల్ స్క్వేర్, x2 మొదలు a మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్, a మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ b మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. క్లియర్? Magnitude of complex number, that is length of the complex number from origin, that is ab is equal to under root of a square plus b square, under root of a square plus b square. Clear? चलो next देख. దాని తర్వాత ఇంటిగ్రల్ పవర్ ఆఫ్ అయోటా. జస్ట్ అయోటా బారే ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, ఇంటిగ్రల్ పవర్ ఆఫ్ అయోటా. ఇంటిగ్రల్ పవర్ ఆఫ్ అయోటా అంటే అయోటా ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి. వాట్ ఈస్ అయోటా? అయోటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు under root of minus 1. Iota is equal to under root of minus 1. Iota square is equal to minus 1 అవుతుంది. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ ఇస్తాం మనం. నెక్స్ట్ iota cube is equal to ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? minus 1 iota square into iota రాసుకోవచ్చు మనం. వాట్ ఈస్ iota square? Iota square is equal to minus 1. iota square is equal to minus 1. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే -1 రాసుకుంటాం. -1 ఇంటూ అయోటా. సో iota cube is equal to minus iota. Iota cube is equal to minus iota. క్లియర్? నెక్స్ట్ iota పవర్ 4. ఇక్కడ చూడండి, iota పవర్ 4 మనం iota పవర్ 4 తీసుకున్నామంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు iota స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి, iota power 4 is equal to iota square into iota square, that is minus 1 into minus 1 is equal to 1. Clear? సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తుంటే ఇది మనకి ఫిక్స్ iota పవర్ 4. ఇక్కడ చూడండి, iota పవర్ 4 is equal to 1. క్లియర్? దాని తర్వాత మనకి ఏ నెంబర్ వచ్చినా సరే, సపోజ్ మనం ఏం చేస్తున్నారు చూడండి, iota పవర్ 20 తీసుకున్నాను నేను. సపోజ్ iota పవర్ 20 మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మనకి iota పవర్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు iota పవర్ 4 హోల్ పవర్ 5 తీసుకున్నాం మనం. ఇక్కడ చూడండి, iota పవర్ 20. iota పవర్ 20को జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ 4 से డివైడ్ చేశాను నేను. iota పవర్ 20 బై 4 పవర్ 4 చేసుకున్నాను. ఓకే, సో iota పవర్ 5 హోల్ పవర్ 4 తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే iota పవర్ 4 హోల్ పవర్ 5 తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే iota పవర్ 4 హోల్ పవర్ 5. iota పవర్ 4 వాల్యూ తెలుసు మనకి, దట్ ఈస్ 1. 1 పవర్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. క్లియర్? ఎంత అని తీసుకోవచ్చు మనం, దట్ ఈస్ iota పవర్ 39 తీసుకున్నాం. iota పవర్ 39. iota పవర్ 39కు మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, దట్ ఈస్ iota పవర్ 39. ఇక్కడ చూడండి, iota పవర్ 36 ప్లస్ 3 రాసుకోవచ్చు మనం. iota పవర్ 36 ప్లస్ 3. iota పవర్ 36 అంటే మనం 36 అనేది 4 से డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ iota పవర్ 36 రాసుకున్నా. నెక్స్ట్ చూడండి, iota పవర్ 36 ఇంటూ iota పవర్ 3, నో ప్రాబ్లం. iota పవర్ 36 మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, దట్ ఈస్ iota పవర్ 4 హోల్ పవర్ 9 ఇంటూ iota స్క్వేర్ని మనం ఎలా రాస్తామంటే వాట్ ఈస్ iota క్యూబ్ని మనం ఎలా రాస్తాం, iota స్క్వేర్ ఇంటూ iota రాసుకోవచ్చు మనం. సో iota స్క్వేర్, దట్ ఈస్ iota స్క్వేర్ ఇంటూ iota. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, this is equal to minus 1, this is equal to iota. So minus iota. క్లియర్? అంటే iota పవర్ ఎంత పెద్ద వాల్యూ ఉన్నా కూడా మనం ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. సింపుల్ మనం ఏం చేసుకోవాలి, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. iota పవర్ 4 ఉందంటే దాని వాల్యూ 1 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇందులో 1 or 2 క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఆల్జిబ్రిక్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్.
ఎనీ టూ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ యొక్క ఎడిషన్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూడండి. ఆల్జిబ్రిక్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇంట్ ఠీక్ హై డివైడెడ్ బై ఎలా చేస్తామంటే ఒకసారి చూడండి. మనం ఎనీ టూ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తీసుకున్నాం, మనం ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. సపోజ్ z is equal to z1 is equal to a1 plus iota b1, z1 is equal to a1 plus iota b1, z2 is equal to a2 plus iota b2, a2 plus iota b2, z2 is equal to a2 plus iota b2. అక్కడ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలంటే మనం ఎలా యాడ్ చేస్తామో చూడండి. z1 plus z2 is equal to z1 plus z2 is equal to ఇక్కడ ఎలా ఇది అంటే చూడండి, దట్ ఈస్ a1 ప్లస్ iota b1 ప్లస్ a2 ప్లస్ iota b2. మనం ఎప్పుడు రియల్ నెంబర్స్ని ఒకసారి రాసుకోవాలి, ఇమేజినరీ నెంబర్స్ని ఒకసారి రాసుకోవాలి. రియల్ అండ్ ఇమేజినరీని మనం యాడ్ చేయలేము అన్నమాట. ఓన్లీ రియల్ నెంబర్ యాడ్ చేయొచ్చు, మనం ఇమేజినరీ నెంబర్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడు a1 ఇక్కడ a2, ఈ రెండింటిని ఒకసారి రాసుకోండి. a1 ప్లస్ a2, నెక్స్ట్ ఇమేజినరీ నెంబర్ చూడండి, ఇక్కడ iota b1 ఇక్కడ iota b2 ప్లస్ iota b1 ప్లస్ iota b2. క్లియర్? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a1 ప్లస్ a2 ప్లస్ iota b1 ప్లస్ b2, iota b1 plus b2. This is the sum of two complex numbers. దీనికి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ సపోజ్ z1 is equal to a1 plus iota b1, z1 is equal to a1 plus iota b1, z2 is equal to z1 is equal to a1 plus iota b1, z2 is equal to a2 plus iota b2. ఈ నెంబర్స్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. z1 plus z2 is equal to a1 plus iota b1, z1 plus z2 is equal to రియల్ నెంబర్స్ ఒకసారి రాసుకోవాలి మనం. a1 plus a2 ప్లస్ iota b1 plus b2, iota b1 plus b2. ఇది యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి చూడండి. యాడ్ పెట్టుకోండి. సపోజ్ z1 is equal to ఇక్కడ చూడండి, z1 is equal to a1 plus iota b1, z1 is equal to a1 plus iota b1. సపోజ్ నేను z1 is equal to ఇక్కడ తీసుకున్నాను, z1 is equal to a1 plus iota b1. సో కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఎలా ఉంటుంది మనకి, ఇక్కడ a1 కామా b1 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ z2 is equal to a2 plus iota b2, z2 is equal to a2 plus iota b2, z2 is equal to a2 plus iota b2. ఇది ఆరిజిన్ 0,0. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పాయింట్ బి తీసుకుంటున్నాను నేను, దిస్ ఈజ్ బి పాయింట్ బి, ఏ పాయింట్ సి తీసుకుంటున్నాను, ఏ పాయింట్. इसके बाद सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 is equal to a1 plus a2 iota into b1 plus b2. z1 plus z2 ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ చూడండి, a b c are three vertices of the parallelogram, then
సమ్ ఆఫ్ టూ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అనేది దట్ ఈస్ ఫోర్త్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ హూస్ త్రీ వర్టిసెస్ ఆర్ ఏబిసి. ఏబిసి ఫోర్త్ వర్టెక్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది. అది అగర్ మనం ఈ ప్యారలోగ్రామ్ తీసుకుంటే ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ ఏమైంది అంటే చూడండి, కొంచెం దూరంగా తీసుకోండి. మనకు కొంచెం పైన తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ Z1 ప్లస్ Z2, దట్ ఈస్ A1 plus A2, A1 plus A2 plus iota B1 plus B2. A1 plus A2 that is iota B1 plus B2. ఇక్కడ పాయింట్స్ ఏంటంటే A1 A2 కామా B1 plus B2. ఓకే, సింపుల్ అప్కో సమ్ ఆఫ్ టూ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అంటే దాని యొక్క రిజల్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే దట్ ఈస్ ది ఫోర్త్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ది ప్యారలలోగ్రామ్ హూజ్ త్రీ వర్టిసెస్ ఆర్ వన్ ఈజ్ ఆరిజిన్ అండ్ AB, దట్ ఈస్ ABC ఆర్ త్రీ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ది ప్యారలలోగ్రామ్. ఆటోమేటికలీ ది ఫోర్త్ వర్టిసెస్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ టూ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. క్లియర్? ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకుందాం మనం. చూడండి, కొంచెం చిన్నగా రాస్తాను. దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ A1 ప్లస్ A2 కామా B1 ప్లస్ B2, B1 ప్లస్ B2. మనం ఏం చేద్దాం అంటే కొంచెం సైడ్ రాసుకొని ఇక్కడ ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూస్ తీసుకొని ట్రై చేద్దాం. ఇదంతా ఈ సైడ్ పెట్టుకోండి. న్యూమరికల్ వాల్యూస్ తీసుకుందాం, మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 4 తీసుకోండి. 4 ఇక్కడ 4 కామా 1. సపోజ్ Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 కామా 1 తీసుకున్నమాట. 4 కామా 1 దట్ ఈస్ 4 ప్లస్ అయోటా, 4 ప్లస్ అయోటా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z1. నెక్స్ట్ Z2 ఎలా తీసుకుంటున్నాం అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5 6. ఓకే, దట్ ఈస్ 1 కామా 3 తీసుకున్నమాట. 1 కామా 3 లేకపోతే 2 కామా 3 తీసుకోండి. 2 కామా 3 1 2 3 2 కామా 3. Z2 is equal to 2 plus 3 iota, 2 plus 3 iota, that is 2 comma 3, 2 comma 3. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఆరిజిన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు 0 కామా 0. ఇక్కడ Z1 ప్లస్ Z2, ఇక్కడ చూడండి Z1 ప్లస్ Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ Z1 4 ప్లస్ అయోటా. Z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ అయోటా, 2 ప్లస్ 3 అయోటా. ఇక్కడ చూడ Z1 ప్లస్ Z2 తీసుకుంటే మనం Z1 ప్లస్ Z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ప్లస్ 4 దట్ ఈస్ 6 ప్లస్ 4 అయోటా. 6 ప్లస్ 4 అయోటా ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి, ఇక్కడ 5 ఇక్కడ 6, ఇది 3 ఇది 4, 6 కామా 4 అప్రాక్సిమేట్లీ 6 కామా 4 మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ 6 కామా 4 that is Z1 plus Z2, that is 6 plus 4 iota, 6 plus 4 iota. క్లియర్? సో మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే చూడండి, Z1 comma Z2 are any two complex numbers. The sum of two complex number, that is Z1 plus Z2, is the fourth vertices of the parallelogram whose three vertices are origin Z1 Z2. క్లియర్? న్యూమరికల్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఈ విధంగా అవుతుంది అన్నట్టు. క్లియర్? చలో నెక్స్ట్ చూడండి. సేమ్ సబ్ట్రాక్షన్.
Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చూడండి Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ అయోటా బి, ఏ ప్లస్ అయోటా బి. Z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ అయోటా సారీ a1 ప్లస్ అయోటా b1. Z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a2 ప్లస్ అయోటా b2, a2 ప్లస్ అయోటా b2. సో Z1 ప్లస్ Z2 ఇక్కడ చూడండి Z1 ప్లస్ Z2, Z1 మైనస్ Z2 తీసుకోండి. Z1 మైనస్ Z2 ఇక్కడ మైనస్ చేసామంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ a1 మైనస్ a2, a1 మైనస్ a2, a1 మైనస్ a2 ప్లస్ ఇక్కడ అయోటా కామన్ తీసుకోండి. అయోటా కామన్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, b1 మైనస్ b2, b1 మైనస్ b2. సో దీని యొక్క గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, దీన్ని మనం ఈ సైడ్ తీసుకెళ్దాం, యాడ్ పెట్టేసుకోండి, అడ్డం లేకుండా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ నేను Z1 ఇక్కడ తీసుకున్నా, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z1, ఇక్కడ Z2 తీసుకున్నాడు, Z1 Z2. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఆరిజిన్ 0,0. సో సమ్ ఆఫ్ 2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్ తీసుకుంటే మనకి ఏమైందంటే సమ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, దిస్ ఈజ్ Z1 ప్లస్ Z2. ఆల్రెడీ మనం చేసాం, ఇది అవసరం లేదు మనకి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే Z1 మైనస్ Z2 తీసుకోవాలి బేట. Z1 మైనస్ Z2 తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ Z2, దిస్ ఈజ్ Z2 మైనస్ Z2 ఎలా ఉంటుంది, మైనస్ Z2 అనేది ఇదే డైరెక్షన్లో కిందకు ఉంటుంది మనకి, ఇదే డైరెక్షన్లో మనకి ఎలా ఉండాలి, కిందకు ఉండాలి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ డైరెక్షన్లో మనకి ఇక్కడ మైనస్ Z2 ఉంటుంది బేట, మైనస్ Z2. ఇక్కడ చూడండి, ఇది Z2 అనేది ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో ఉంటే మనకి మైనస్ Z2 అనేది థర్డ్ కోఆర్డినేట్లో ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే Z1 ప్లస్ Z2, ఇక్కడ చూడండి Z1 ప్లస్ Z2 అంటే Z1, Z2 అండ్ ఆరిజిన్ ఆర్ ది 3 vertices ఆఫ్ ది parallelogram. ది సమ్ అనేది Z1 ప్లస్ Z2 అనేది దట్ ఈస్ ది 4th vertices ఆఫ్ ది parallelogram హూజ్ vertices ఆర్ ఆరిజిన్ Z1, Z2. క్లియర్? ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం Z1 ఇక్కడ చూడండి, Z1 ప్లస్ మైనస్ Z2 తీసుకుంటామట, Z1 ప్లస్ మైనస్ Z2. సో Z1 మైనస్ Z2 ఎలా ఉండాలి, దట్ ఈస్ ది 4th vertices ఆఫ్ ది parallelogram హూజ్ 3 vertices ఆర్ 0,0, Z1 అండ్ మైనస్ Z2. క్లియర్? సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి చూడండి, అప్రాక్సిమేట్లీ ఇక్కడ తీసుకోండి. parallelogram ఫామ్ అవుతుందా, ఒక సెకండ్, వేరే నెంబర్ తీసుకుందాం. ఓకే, ठीक है. This is తీసుకోండి, దిస్ ఈస్ Z1 మైనస్ Z2. క్లియర్? ప్లస్ మైనస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్, కాకపోతే ఇక్కడ ప్లస్ ప్లేస్లో మైనస్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ Z2 అనేది థర్డ్ కోఆర్డినేట్లో వస్తుంది. సో రిజల్టెంట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నట్టు. క్లియర్? చలో నెక్స్ట్, మల్టిప్లికేషన్ అనేది ఇక్కడ మనం గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ కోసం పోలార్ ఫామ్ కావాలి. ఇక్కడ నార్మల్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం మనం. చూడండి ఒకసారి, Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ అయోటా బి, Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 ప్లస్ అయోటా B1, Z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 ప్లస్ అయోటా B2, A2 ప్లస్ అయోటా B2. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే Z1 ఇంటూ Z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1 ప్లస్ అయోటా B1, A2 ప్లస్ అయోటా B2, A2 ప్లస్ అయోటా B2. ఇక్కడ జనరల్ మల్టిప్లికేషన్ A1 ఇంటూ A2
a1 into a2 ప్లస్ a1 ఇంటూ చూడు అయోటా ఇమేజినరీ నెంబర్ పక్కన పెట్టుకున్నాను a1 b2 ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి అయోటా ఇంటూ b1 a2 ప్లస్ ఇక్కడ అయోటా ఇంటూ అయోటా స్క్వేర్ b1 b2 అయోటా స్క్వేర్ b1 b2 ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే రియల్ పార్ట్స్ అని ఒకసాట ఇమేజినరీ పార్ట్స్ అని ఒకసాట రాసుకుందాం. దట్ ఈస్ a1 a2 ఇక్కడ చూడండి a1 a2 ప్లస్ అయోటా ఇక్కడ చూడండి అయోటా ఈ మొత్తం ఇమేజినరీ నెంబర్స్. ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే ఇందులో అయోటా కామన్ తీసుకుందాం. నేను అయోటా కామన్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంది a1 b2 ప్లస్ b1 a2 ప్లస్ అయోటా స్క్వేర్ వాట్ ఈస్ అయోటా స్క్వేర్ -1 ఉంటుంది దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ b1 b2 అవుతుంది. ఓకే. సో రియల్ నెంబర్స్ ఒకసాట ఇమేజినరీ నెంబర్స్ ఒకసాట రాసుకుందాం మనం. ఇక్కడ చూడండి a1 a2 మైనస్ b1 b2 a1 a2 మైనస్ b1 b2 ప్లస్ అయోటా ఇంటూ a1 b2 ప్లస్ b1 a2. క్లియర్. దీని యొక్క గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చెప్పాలంటే మనకి మీకు పోలార్ ఫామ్ కావాలి. పోలార్ ఫామ్ ఇంకా మనం చెప్పుకోలేదు కాబట్టి ఇది తర్వాత చెప్పుకోవచ్చు మనం. దీని యొక్క గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది జనరల్ మల్టిప్లికేషన్ అందులో ఏం లేదు. ఓకే. దీని యొక్క గ్రాఫ్ ఎలా కావాలంటే ఒకసారి చూడండి. డివిజన్ వచ్చేసిందా z is equal to e power iota z is equal to a1 plus iota b1 z2 is equal to a2 plus iota b2. నెక్స్ట్ మనం పోలార్ ఫామ్ చెప్పుకుంటాం. పోలార్ ఫామ్ మీకు ఆల్రెడీ 12th అయిన వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి ఒకసారి చూడండి. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం z1 is equal to a1 plus iota b1 that is r into e power iota theta 1. This is equal to r z1 into e power iota theta 1 ఇక్కడ z2 into modulus of z2 into e power iota theta 2. రియల్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే z1 is a complex number ఇది పోలార్ ఫామ్లో చెప్పుకుంటాం మనం. ఎవరికైతే పోలార్ ఫామ్ అయిపోయిందో వాళ్ళు చూడండి ఒకసారి. z1 ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ z1 ఇక్కడ తీసుకున్నా. z1 ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ a1 ప్లస్ అయోటా b1 ఇక్కడ చూడండి a1 ప్లస్ అయోటా b1. z1 అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ z1 అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు దిస్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. అయోటా theta 1 అంటే this line makes an angle theta 1 which with x-axis as anti-clockwise direction, that is theta 1. Clear. Suppose this is a b తీసుకోండి బేట. ఈ లెంత్ ఎలా ఉంటుందంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ z1. క్లియర్. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూడండి z2 అనేది సపోజ్ ఇక్కడ z2 తీసుకున్నాం. z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a2 ప్లస్ అయోటా b2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం z2ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు మాడ్యులస్ ఆఫ్ z2 ఇంటూ ఈ పవర్ అయోటా థీటా 2. ఇక్కడ ఏదైతే మీకు మీకు అర్థం కాకపోతే నో ప్రాబ్లం. మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే పోలార్ ఫామ్ చెప్పుకుంటాం. పోలార్ ఫామ్లో ఇది మీకు అర్థమైంది అన్నట్టు. ఓకే. పోలార్ ఫామ్ అనేది ఏదైతే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉంటుందో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ z ఇంటూ ఈ పవర్ అయోటా థీటా. మాడ్యులస్ ఆఫ్ z అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు గివెన్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అండ్ ఈ అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు theta 1 theta 2. ఇక్కడ theta అనేది ఏంటంటే ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ theta విత్ x యాక్సిస్ యాజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. క్లియర్. ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అనేది a ప్లస్ అయోటా a1 a2 ప్లస్ అయోటా b2 మాడ్యులస్ ఆఫ్ z2 ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ చూడండి మాడ్యులస్ ఆఫ్ z2 అంటే ఇక్కడ నుంచి z2 ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ మనం మాడ్యులస్ ఆఫ్ z2 అంటాం. ఈ పవర్
iota theta 2 అంటే ఈ సెకండ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈ లైన్ ఉంది కదా, మేక్స్ అన్ యాంగిల్ theta 2 విత్ x యాక్సిస్. క్లియర్? ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే చూడండి, z1 ప్లస్ z2 z1 ఇంటూ z2 అంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం మల్టిప్లై చేసాం, a1 ప్లస్ iota b1 ఇంటూ a2 ప్లస్ iota b2. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇవంతా ఆల్రెడీ మల్టిప్లై చేసాం అది మనం. ఓకే, ఇక్కడ పోలార్ ఫామ్లో రాసుకుందాం అనుకో. ఇక్కడ చూడండి, z1 ఇంటూ e పవర్ iota theta 1, z2 ఇంటూ e పవర్ iota theta 2. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీనింగ్, z1 z2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కాన్స్టెంట్స్ ఇవి, దట్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ z1 ఇంటూ z2, లేకపోతే మాడ్యులస్ ఆఫ్ z1 ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ z2 రాసుకోండి, లేకపోతే మాడ్యులస్లో ఒకసారి అని రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇంటూ ఈ పవర్ iota theta 1 ఇంటూ ఈ పవర్ iota theta 2. సో మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే z1 ఇంటూ z2 ఈ పవర్ iota కామన్ తీసుకుంటే theta 1 ప్లస్ theta 2, z1 ఇంటూ z2. చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ whose magnitude is modulus of z1 into z2. ఇక్కడ చూడండి, modulus of z1 into z2, అది ఎలా ఉంటుందంటే, అగర్ సపోజ్ మనం z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 యూనిట్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, z2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 యూనిట్స్. z1 ఇంటూ z2 ఎలా ఉండాలి మనకి, z1 ఇంటూ z2 3 ఇంటూ 5 15 యూనిట్స్ ఉండాలి మనకి. అండ్ theta 1 ప్లస్ theta 2, సపోజ్ నేను ఇక్కడ theta 1 మనం ఏం రాసుకున్నాం, theta 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 డిగ్రీస్ తీసుకున్నాం, theta 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 డిగ్రీస్, theta 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 డిగ్రీస్. సపోజ్ theta 1 ప్లస్ theta 2 ఎలా ఉండాలి మనకి, 30 ప్లస్ 45 75 డిగ్రీస్ ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో డిస్టెన్స్ కూడా మనకి 15 యూనిట్స్ ఉండాలి. సో 75 డిగ్రీస్ ఎలా ఉంటుందంటే అప్రాక్సిమేట్లీ, జస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్, చూడండి ఇక్కడ నుంచి 75 డిగ్రీస్ మనకి ఎలా ఉండాలి. ఒక సెకండ్, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ z1 ఇంటూ z2, దట్ ఈస్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ z1 z2 ఈ పవర్ iota theta 1 ప్లస్ theta 2 అవుతుంది. ఓకే, దీని యొక్క డిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, దిస్ ఈజ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ z1 z2 and it makes an angle, this is theta 1 plus theta 2. క్లియర్? మీకు జస్ట్ ఇక్కడ అర్థం కాకపోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. పోలార్ కోఆర్డినేట్ చేస్తాం మనం, పోలార్ ఫామ్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ నెంబర్, నెక్స్ట్ మనం పోలార్ ఫామ్ ఆఫ్ ది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ చేస్తాం, దాంట్లో మీకు ఇది అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీరు నార్మల్గా మల్టిప్లై చేసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. క్లియర్? చలో దీంట్లో 1 or 2 క్వశ్చన్ చేద్దాం మనం. చూడండి, నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ డివిజన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనం ఎవాల్యుయేట్ iota పవర్ 135. వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ iota పవర్ 135? ఇక్కడ చూడండి, మనకి iota స్క్వేర్ తెలుసు మనకి. వాట్ ఈస్ iota స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, iota పవర్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మనం ఏదైనా మనకి iota పవర్ అనేది ఎంత ఉన్నా సరే, మనం దాన్ని 4th డివైడ్ చేసి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ని కూడా మనం పక్కన ప్లస్లో రాసుకుంటాం. చూడండి, ఇక్కడ 135ని మనం 135ని 4th డివైడ్ చేసామనుకో, 4 3 12 ప్లస్ 3 అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, 4 ఇంటూ 33 ప్లస్ 3 రాసుకోవచ్చు కదా మనం. 4 ఇంటూ 33 ప్లస్ 3, 4 ఇంటూ 3 ఎంత, 12, 30 ప్లస్ 3, ఇక్కడ చూడండి 135. ఓకే, 135 మనం ఏం రాసామంటే 4 ఇంటూ 33 ప్లస్ 3. సో ఇక్కడ చూడండి, iota పవర్, జస్ట్ ఐమ్ రైటింగ్ iota పవర్ 4 ఇంటూ 33, లేకపోతే సింపుల్ డైరెక్ట్ రాసుకోండి, మరి అంత చిన్నపిల్లలు కాదు కాబట్టి మీరు. iota పవర్ 4 పవర్ 33 ఇంటూ iota పవర్ 3. క్లియర్? iota పవర్ 3. సో iota పవర్ 4 వాల్యూ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వాట్ ఈజ్ iota పవర్ 4? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పవర్ 33, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ iota క్యూబ్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, మనం iota స్క్వేర్ ఇంటూ iota రాసుకోవచ్చు మనం. దట్ ఇంప్లైస్ వాట్ ఈజ్ iota స్క్వేర్? iota స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 ఇంటూ iota, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -iota. క్లియర్?
దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ అయోటా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే minus of under root of minus 1 minus of under root of minus 1 whole power 4n plus 3. 4n plus 3 where n belongs to natural numbers. Clear? ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే మనం దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ మైనస్ ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 1కు మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, మనం అండర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయోటా అవుతుంది. అండర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయోటా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అయోటా, దిస్ ఈజ్ అయోటా హోల్ పవర్ 4n ప్లస్ 3. క్లియర్? అయోటా పవర్ 4n ప్లస్ 3. దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ అయోటా పవర్ 4 పవర్ n ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అయోటా పవర్ 3 రాసుకోవచ్చు మనం దీన్ని. మైనస్ అయోటా పవర్ చూడండి, అండర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 1కి మనం ఏం చేస్తాం, అయోటా రాసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ అయోటా పవర్ 4n ప్లస్ 3ని మనం నేనేం రాశానంటే మైనస్ అయోటా పవర్ 4 పవర్ n, దట్ ఈస్ మైనస్ అయోటా పవర్ 4n. ఓకే అయింది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే మైనస్ అయోటా పవర్ 3 రాశాను. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూసుకోండి, ఇదంతా మనకేమైంది, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మైనస్ అయోటా, సో మైనస్ 1 హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ అయోటా క్యూబ్. మైనస్ 1 హోల్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ 1 అవుతుంది. ఇక్కడ అయోటా క్యూబ్ అంటే దట్ ఈస్ అయోటా స్క్వేర్ ఇంటూ అయోటా, దట్ ఈస్ అయోటా స్క్వేర్ అంటే ఎంత, మైనస్ 1. ఇక్కడ మైనస్ 1 ఇంటూ మైనస్ 1 ఇంటూ అయోటా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అయోటా. క్లియర్? చలో నెక్స్ట్ చూడండి, థర్డ్ క్వశ్చన్. minus 25 under root plus 3 under root of minus 4 plus 2 under root of minus 9. 2 under root of minus 9. ఇక్కడ చూడండి, మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, మనం అండర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 25ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 1 ఇంటూ 25 రాసుకోవచ్చు మనం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 1 ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 25. అండర్ రూట్ ఆఫ్ 25 అంటే 5 రాసుకోవచ్చు మనం, 5 ఇంటూ అయోటా రాసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే దట్ ఈస్ 5 అయోటా ప్లస్ 3 ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 4ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 4ని దట్ ఈస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 1 ఇంటూ 4, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు under root of 4 into under root of minus 1, that is equal to 2 into iota. 2 into iota. Clear? So under root of minus 4 మనం ఏం చేస్తామంటే 2 iota ప్లస్ ఇక్కడ 2 ఇంటూ దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, మనం అండర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ 9 ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ మైనస్ 1, దట్ ఈస్ 3 ఇంటూ అయోటా. 3 ఇంటూ అయోటా. క్లియర్? సో ఇక్కడ చూడండి, మనం దట్ ఈస్ 5 అయోటా ప్లస్ 6 అయోటా, అన్ని పాజిటివే కదా. ఓకే, ప్లస్ 6 అయోటా, 12 ప్లస్ 5 దట్ ఈస్ 17 అయోటా, దట్ ఈస్ 17 అయోటా. క్లియర్? నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్
iota power n, iota power n plus 1, iota power n plus 2, iota power n plus 3. దీని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం చూడండి. ఇక్కడ iota పవర్ n ప్లస్ iota పవర్ n ప్లస్ 1 ప్లస్ iota పవర్ n ప్లస్ 2 ప్లస్ iota పవర్ n प्लस 3, iota power n plus 3. इसमें देखिए आप लोग, दैट इज इक्वल टू, इधर क्या करेंगे हम लोग, आयोटा पावर n को कॉमन लेंगे बेटा, आयोटा पावर n को कॉमन लेंगे, आयोटा पावर n कॉमन తీసుకోండి. సో आयोटा पावर n కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎంత ఇది 1 అవుతుంది. లేకపోతే ఇంకొక స్టెప్ రాస్తాను చూడండి, మీకు ఇప్పుడే పిల్లలు కాబట్టి. అయోటా పవర్ n ప్లస్ అయోటా పవర్ n ఇంటూ అయోటా రాసుకోవచ్చు మనం. అయోటా పవర్ n ప్లస్ 2కి ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, అయోటా పవర్ n ఇంటూ అయోటా స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు మనం, ప్లస్ అయోటా పవర్ n ఇంటూ అయోటా క్యూబ్ రాసుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం అయోటా పవర్ nని కామన్ తీసుకుందాం. అయోటా పవర్ n కామన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 ప్లస్ అయోటా ప్లస్ iota square plus iota cube. Okay, that is iota power n 1 plus iota, ఇక్కడ చూడండి iota square అంటే -1 ప్లస్ iota cube ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, iota cube is equal to iota square ఇంటూ iota రాసుకోవచ్చు మనం. iota square అంటే -1, that is minus iota. So iota cube is equal to minus iota. ఓకే, సో అయోటా మైనస్ అయోటా క్యాన్సిల్ అవగా 1 - 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఈ టోటల్ 0 అవుతుంది. క్లియర్? నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ 1 ప్లస్, find the value of 1 plus iota square plus iota power 4 plus iota power 6 plus and so on iota power 2n. ఇక్కడ చూడండి 1 plus iota square plus iota power 4 plus iota power 6 plus and so on iota power 2n, iota power 2n. Okay, that is equal to 1 plus iota square plus iota square whole square plus iota square whole cube plus iota square whole power n. క్లియర్? ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకుంటామంటే చూడండి, 1 iota square అంటే దట్ ఈజ్ -1, iota square whole square అంటే +1, iota square whole cube అంటే -1 +1 -1 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ చూడండి -1 whole power n. ఇదర్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ n. n का వాల్యూ మనకి గివెన్ అయితే మనం ఇక ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎంతవరకు వదిలేసుకోండి. ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 - 1 1 -1 1 -1 క్యాన్సిల్ అవుద్ది. బట్ లాస్ట్ వాల్యూ जो है, లాస్ట్ వాల్యూ n ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్, ఏదైతే మనకి గివెన్ అయితే దాని మీద డిపెండెంట్ అవుతుంది. క్లియర్? అదర్వైజ్ ఎంతవరకు మీరు వదిలేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. సరే, మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ తర్వాత చేద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, సాల్వ్ ది ఈక్వేషన్. అगर కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో మనకి ఈక్వేషన్ ఉందంటే ఇక్కడ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి. సేమ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా చేస్తాం ఇక్కడ కూడా అంతే, కాకపోతే ఇక్కడ అయోటా ఒకటే వస్తుంది అంతే. ఇక్కడ చూడండి, అయోటా ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ -3x -2 iota ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్ అయోటాతో డివైడ్ చేస్తున్నా, అయోటాతో డివైడ్ చేసా, ఇక్కడ కూడా అయోటాతో డివైడ్ చేసాం. ఓకే, అయోటా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై అయోటా ఎంత అయితే ఇక్కడ మనకి, దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది -3x బై అయోటా -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇవన్నీ 0. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే
ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే మనకి ఇక్కడ అయోటా అనేది డినామినేటర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ అయోటాసే మల్టిప్లై చేసి అయోటాసే డివైడ్ చేస్తున్నాం మనం. దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3x ఇంటూ అయోటా కింద అయోటా స్క్వేర్ అవుతుంది -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ ఇంప్లైస్ దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, దట్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ అయోటా స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుంది, అయోటా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అవుతుంది. -1 ఇది ప్లస్ అయిపోద్ది. దట్ ఈస్ 3x అయోటా -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. క్లియర్? సరే దీన్ని ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. దీన్ని ఎలా కొంచెం సైడ్ పెట్టుకుందాం. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ తీసుకుంది. వాట్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్? దట్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x అయోటా -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 3x అయోటా -3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇందులో మనం ఏం చేద్దాం అంటే దట్ ఈస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది, -x - b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ b² - 4ac - 4ac బై 2a. ఇక్కడ చూడండి ax స్క్వేర్, దీంతో కంపేర్ చేసుకోండి. ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. వాట్ ఈజ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా ఉంటుంది, 3 అయోటా ఉంటుంది. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయోటా. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 అయోటా మైనస్ b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, 9 ఇంటూ అయోటా స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 9 ఇంటూ అయోటా స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది, దట్ ఈస్ -1, దట్ ఈస్ -9. సో ఇన్సైడ్ మనకి -9. నెక్స్ట్ 4ac 4 ఇంటూ ac ఎంత అవుతుంది, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 -8 అవుతుంది బై 2a 2 ఇంటూ 1. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూడండి, దట్ ఈస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 అయోటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్, ఇది మొత్తం మనకి -1 అవుతుంది బట, -1 అండర్ రూట్ బై 2. సో దీన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయోటా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ -1కి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, అయోటా రాసుకోవచ్చు మనం బై 2. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయోటా ప్లస్ అయోటా బై 2 ఆర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయోటా minus iota by 2. So x is equal to 4 iota by 2, that is 2 iota, that is x is equal to 3 iota minus iota 2 iota by 2, that is iota. Clear? Similarly second problem కూడా సేమ్ ఉంటుంది, అది మీరు ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ express each of the following statement in a plus iota b form. a plus iota b form ఎలా మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం చూడండి. కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఎలా ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈస్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు a plus iota b ఫామ్. a plus iota b ఏ అంటే రియల్ పార్ట్, దిస్ ఈజ్ ఇమేజినరీ పార్ట్. టోటల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే రియల్ పార్ట్ ప్లస్ ఇమేజినరీ పార్ట్లో మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇక్కడ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ప్లస్ 4 అయోటా బై 4 ప్లస్ 5 అయోటా, 4 ప్లస్ 5 అయోటా. దట్ ఈస్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే డినామినేటర్లో ఏదైతే నెంబర్ ఉందో మనం దాన్ని రేషనలైజ్ చేద్దాం ఈ టైప్లో. ఎప్పుడైతే డినామినేటర్లో మనకి అయోటా ఉందంటే దాన్ని మనం రేషనలైజ్ చేద్దాం, రేషనలైజ్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ 4 minus 5 iota by 4 minus 5 iota. క్లియర్? ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే చూడండి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డినామినేటర్లో చూడండి 4 plus 5 iota into 4 minus 5 iota.
that is equal to a plus b into a minus b, a plus b into a minus b ఫార్ములా ఏంటి, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అవ్వాలి. సో a ప్లస్ b, a ఇంటూ 4 ఇంటూ 4 16 మైనస్ 5 ఇంటూ 5 25 i స్క్వేర్. క్లియర్, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. సో 16 ప్లస్ i స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 1 ప్లస్ 25, 16 ప్లస్ 25 ఎంత అవుతుంది, దట్ ఈస్ 141. సో డినామినేటర్లో మనకి డైరెక్ట్ 41 తీసుకోండి. క్లియర్, డినామినేటర్లో మనం డైరెక్ట్లీ 41 తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే 5 ఇంటూ 4 20, నెక్స్ట్ 5 ఇంటూ 5 ఎంత అయితే మైనస్ 25 అయోటా. నెక్స్ట్ 4 ఇంటూ 4 ప్లస్ 16 అయోటా. నెక్స్ట్ 4 ఇంటూ 5 మైనస్ 20 iota square, minus 20 iota square. Clear? Next one, that is 20 minus 25 plus 16, 25 plus 16 and then 4 plus 5 9 minus 9 iota. Iota square అంటే మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 20 by 41. Clear? Next one, 20 plus 20 40 minus 9 iota by 41 by 41. That is 40 by 41 minus 9 by 41 into iota. A plus iota b ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం మనం. క్లియర్? చలో నోట్ చేసుకోండి. టైం అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. సెకండ్ వి సేమే. z is equal to 1 plus iota whole square by 3 minus iota 1 plus iota whole square by 3 minus iota. That is z is equal to a plus b whole square form, a square plus b square plus 2ab by 3 minus iota. That is equal to, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే చూడండి, 1 iota square ఎంత అయితే మనకి, iota square is equal to minus 1. So this is minus 1 plus 2 iota by 3 minus iota. That is equal to 2 iota by 3 minus iota. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే 3 plus iota से మల్టిప్లై డివైడ్ చేద్దాం. 3 plus iota से మల్టిప్లై డివైడ్ చేద్దాం. 3 plus iota. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 into 2 6 iota plus 2 iota square plus 2 iota square by a plus b into a minus b. ఇక్కడ చూడండి 3 minus iota into 3 plus iota, that is a square 9 minus iota square, that is 9 minus of minus plus 1, that is 10 होगा. Okay, so final answer చూడండి, 6 iota square అంటే minus 1 of the minus 2 by 10. So minus 2 by 10 plus 6 iota by 10, that is minus 1 by 5 plus 2 by 5 iota. క్లియర్? సిమిలర్లీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆల్సో సేమ్ అదే విధంగా చేయాలి. చలో ఒకసారి దాన్ని కూడా చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి జల్దీ. నెక్స్ట్ చూడండి, z is equal to 1 by
1 minus cos theta 1 minus cos theta 1 minus cos theta plus 2 sin theta plus 2 sin theta. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీన్ని కూడా మనం a ప్లస్ ఐఓటా b ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం రేషనలైజ్ చేయాలి. రేషనలైజ్ ఎలా చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ a అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ b అనుకోండి. అచ్చా, ఇది 2 iota sin theta పెట్టండి, 2 iota sin theta 2 iota sin theta. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే 1 మైనస్ కాస్ థీటా రేషనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ 2 iota sin theta మైనస్ 2 iota sin theta. ఒక సెకండ్, ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే చూడండి, రేషనలైజ్ చేస్తున్నాను. 1 మైనస్ కాస్ థీటా 1 మైనస్ కాస్ థీటా మైనస్ 2 iota sin theta 2 iota sin theta by 1 minus cos theta 1 minus cos theta plus minus 2 iota sin theta 2 iota sin theta. ठीक है, 2 iota sin theta. ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఈస్ 1 minus cos theta 1 minus cos theta minus 2 iota sin theta minus 2 iota sin theta by a plus b into a minus b, that is 1 minus cos theta whole square 1 minus cos theta whole square minus minus or minus plus of the 2 iota sin theta whole square 2 iota sin theta whole square. Okay, that is equal to 1 minus cos theta minus 2 iota sin theta iota into 2 sin theta. Denominator చూడండి, a minus b whole square, that is a square plus b square cos square theta minus 2 cos theta. ఇక్కడ చూడండి, iota square, what is iota square? Iota square is equal to minus 1 అవుతుంది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది, ప్లస్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ 4 sin square theta 4 sin square theta. క్లియర్, దట్ ఈస్ 4 sin square theta. చలో నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ దీని ఏం చేస్తామంటే మనం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు cos square theta sin square theta 1 minus cos theta 1 minus cos theta minus iota 2 sin theta minus iota 2 sin theta by ఇక్కడ చూడండి, cos square theta को మనం 1 minus sin square theta రాసుకుంటున్నాను నేను, 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta, that is 1 1 2 అవుతుంది, 2 minus 2 cos theta minus 2 cos theta. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, మైనస్ sin square theta ప్లస్ 4 sin square theta ప్లస్ 3 sin square theta అవుతుంది, ప్లస్ 3 sin square theta బై ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒకటి సేమ్ రాసుకుందాం, దట్ ఈస్ 2 minus 2 cos theta plus 3 sin square theta. Clear? 2 cos theta plus 2 sin square theta. ఓకే, చలో ఇదంతా బేసిక్ మనకి, నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి కొంచెం లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, చలో వీ కెన్ కంటిన్యూ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.